హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ గాయత్రి క్రియేషన్స్. ఇవాళ క్లాస్ 3లో మనం డబుల్ లేయర్ చైన్ స్టిచ్ నేర్చుకున్నాము. అయితే ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి నెక్ డిజైన్కి మనం కుట్టేటప్పుడు డబుల్ లేయర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కుట్టినాకనే మనము ఏ డిజైన్ అయినా కుడతామన్నమాట. అది కుట్టకుండా మనం డిజైన్ స్టార్ట్ చేయలేము బ్లౌజ్ మీద కుట్టేటప్పుడు. సో ఫస్ట్ నేను ఒక 4 సెంటీమీటర్ లేదా 5 సెంటీమీటర్ అంత లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఫస్ట్ స్ట్రెయిట్గా నేను డబుల్ లేయర్ చైన్ స్టిచ్ కుట్టి చూపిస్తాను. తర్వాత నేను ఇక్కడ యూ షేప్ డ్రా చేసుకున్నాను కదా, యూ షేప్ మీద కుడదాం. సో ఇప్పుడైతే నేను జరీ థ్రెడ్తో కుడుతున్నాను. సో ఇలా హోల్డ్ చేసి, ఇంకా ఎవరైనా చూడలేదు నా ఫస్ట్ వీడియో అంటే గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనం ఫింగర్లో హోల్డ్ చేయాలి. సో కింది నుంచి హోల్డ్ చేసి నీడిల్ హెల్ప్తో పుల్ చేసుకోవాలి థ్రెడ్ని ఫస్ట్ లూప్ ఫామ్ చేయడానికి. ఓకేనా? దూరమే. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు నేను లూప్ ఫామ్ చేసుకున్నాను. ఏదో ప్రకారంగా మనం చైన్ స్టిచ్ కుడదాము. ఇలా కుడుతూ వెళ్ళిపోవాలి. సో ప్రతి లూప్ లాక్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది మనం కుడుతున్నప్పుడు, అది గమనించండి. లూప్ బయటికి స్టిచ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ వరకు కుట్టిన తర్వాత ఈ స్టిచ్ మీరు లూప్ బయటికి పుల్ చేశారనుకోండి, ఇది ఇప్పుడు లూప్ కదా, ఇప్పుడు లూప్ బయటికి పుల్ చేయడానికి రాదు. అలా పుల్ చేస్తే ఈ స్టిచ్ అనేది లూజ్ అయిపోయి విడిపోతూ ఉంటుంది ఇలా. సో అలా అవ్వకూడదు. నేను ఇక్కడికి ఆపేస్తాను. ఇప్పుడు డబుల్ లేయర్ అని ఎందుకన్నానో చెప్తాను. దీని పక్క నుంచే ఫస్ట్ ఒక చిన్న లాక్ వేసుకొని, దీని పక్క నుంచే ఇంకో చైన్, ఇప్పుడు డౌన్వర్డ్స్ కుట్టాను కదా, సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి నేను అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కుడతాను. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డబుల్ లేయర్ చైన్ అన్నమాట. ఫస్ట్ చైన్కి ఇది కూడా అలాగే ఈక్వల్గా రావాలని ఏం లేదు. మీరు ఎంత స్మాల్ చైన్ స్టిచ్ చేయగలిగితే, ఎంత కంఫర్టబుల్గా కుట్టగలిగితే అంత కంఫర్టబుల్గా కుట్టుకోండి. రెండిటి మధ్యలో ఇలా గ్యాప్ ఉండకూడదు. ఇదిగోండి, ఇది డబుల్ లేయర్ చైన్ స్టిచ్, ఒకదాని పక్కన ఇంకోటి, కానీ మనకు తెలీదు, కొంచెం థిక్గా అనిపిస్తుంది. సో ఇలా రావాలి. ఇప్పుడు మనం యూ షేప్ డ్రా చేసుకున్నాం కదా, దానిపైన కుడదాం.
ఆల్వేస్ లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రైట్కి ఎండ్ చేయాలి. అండ్ నేను చెప్పినట్లుగా టాప్ నుంచి బాటమ్కి రావాలి. ఇలా మీరు లైన్ డ్రా చేసుకుంటేనే ఈజీగా స్టిచ్ చేయగలుగుతారు. సో తప్పకుండా మీకు ఏ నెక్ షేప్ కావాలో ఆ నెక్ షేప్ డ్రా చేసుకోండి. ఫస్ట్ బిగినింగ్లో అయితే యూ షేప్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. సో ఇలా కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఎండింగ్కి వచ్చేసాము. ఫస్ట్ లేయర్. సో మీరు థ్రెడ్ని డిటాచ్ చేసే అవసరం లేదు, అంటే కట్ చేసే అవసరం లేదు. అదే థ్రెడ్తో కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక చిన్న లాక్ వేసుకోండి అండ్ సెకండ్ లేయర్ కంటిన్యూ చేయాలి అలాగే. కానీ దగ్గరికి రావాలి, మధ్యలో గ్యాప్ కనిపించకూడదు. రెండు లైన్స్ పక్క పక్కన రావాలి, ఎక్స్ట్రీమ్ పక్కన రావాలి. ఇదిగోండి, అస్సలు గ్యాప్ లేదు చూడండి. ఇవి అనిపిస్తేనే లేవు 2 లైన్స్ అని, అలా కుట్టాలి. కొత్త వాళ్ళకి టర్నింగ్ దగ్గర కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో అది కొంచెం కేర్ఫుల్గా కుట్టాలి. ఇక్కడ కర్వ్ షేప్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడను ఇక్కడ బోత్ ద సైడ్స్. సో లెట్స్ కంటిన్యూ.
ఇదిగో ఇది డబుల్ లేయర్. ఇదే ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుందంటే మనం ఈ ప్యాటర్న్ డిజైన్ అనేది కుట్టుకోవాలి. ఓకే, ఓకే. ఇది ఇవాళటి క్లాస్. నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు నేను వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు నోటిఫికేషన్ అందుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.